El sol quemaba como si el cielo estuviera enojado con la tierra. No había una sola nube, ni una sombra donde esconderse. El aire era tan caliente que dolía respirar. Para un niño de apenas 7 años, el desierto parecía un monstruo infinito de arena, piedras y espinas. Pero nada en ese lugar era tan aterrador como la imagen de su madre atada a una enorme roca con cuerdas apretadas alrededor de las muñecas. Los tobillos y el torso de el niño salazaba con la garganta seca. Su voz era débil, rota por el miedo y la sed. Mamá, mamita, por favor, aguanta. Susurraba, aunque ella apenas podía oír el odor. La mujer Apache tenía los labios parchidos, la piel ardida por el sol. Su cabello negro, alguna vez fuerte y brillante, ahora colgaba sucio y enredado. Cada respiración era un esfuerzo. No había sido atada por criminales comunes, sino por su propia gente. La acusaron de traición por haber ayudado a un colono herido semanas atrás. Para castigarla, la abandonaron en el desierto, atada a una roca, para que el sol decidiera su destino. Ella apenas tenía fuerzas para mover la cabeza, pero cuando escuchaba la voz temblorosa de su hijo, levantaba la mirada lentamente. No lores mi pequeño iguala, murmuró con dificultad. Sé fuerte, como tu padre. El niño no entendía de castigos tribales, ni de leyes de su pueblo. Solo sabía que su madre estaba muriendo frente a él y que nadie venía a ayudar. Sus oídos se llenaban de lágrimas que se evaporaban casi al instante por el calor. Las horas pasaban lentas, crueles. El sol iba descendiendo, pero seguía siendo despiadado. Los labios de la mujer ya no podían formar palabras. El niño dejó dolor y empezó a gritar con todas las fuerzas que le quedaban. Ayuda, por favor. Mi mamá está atada. Ayúdenla. Su voz se perdía entre las colinas de arena. Hasta que algo rompió el silencio, el sonido lejano de cascos. Primero fue solo una vibración leve en el suelo. Luego, un ruido constante, rítmico. El niño levantó la cabeza de golpe. Sus ojos llenos de desesperanza vieron una figura recortarse contra el sol. Un vaquero montaba un caballo castaco cubierto de polvo. Llevaba sombrero, chaqueta gastada y un rifle colgado a la espalda. No parecía un hero de lindes, solo un hombre cansado que viajaba de un lugar a otro buscando trabajo. Pero para ese niño, en ese instante, parecía un ángel del desierto. El niño salió corriendo, tropezando entre piedras y espinas. Señor, por favor, ayuda a mi mamá. Gritó mientras agitaba las brasas. El vaquero jaló las riendas de inmediato. Sus ojos se abrieron al ver al pequeño, sucio, deshidratado y temblando. Tranquilo, chamaco. ¿Qué pasa? Preguntó bajando del caball al gat. El niño no podía ni hablar de los nervios. Solo señalaba con el dedo hacia la roca leana. El hombre siguió su mirada. Y vio la silueta de una mujer inmóvil bajo el sol ardiente. Sin decir una palabra más, corrió hacia el edad. Al acercarse, el vaquero sintió un nudo en el estómago. La mujer estaba atada con cuerdas gruesas, las muñecas heridas, la piel roja y cuarteta. Su pecho apenas subía y bajaba, maldita sea. Murmuró. Ella apenas pudo abrir los ojos. Cuando los enfocó en el rostro del hombre blanco, trató de hablar, pero no salió sonido alguno. Tranquila, señora. Ya está a salvo, le dijo él con voz firme,
aunque por dentro estaba lleno de rabia. Sacó su cuchillo y comenzó a cortar las cuerdas con cuidado. Primero las de los brazos, luego las de los tobillos. Cada cuerda que caía al suelo sonaba como una sentencia rota. En cuanto quedó libre, el cuerpo de la mujer se desplomó. El vaquero la sostuvo de inmediato antes de que se estrelara contra la piedra. Despacio, despacio. Dio mientras la acomodaba a la sombra de su caballo. El niño corrió hacia su madre y la abrazó llorando. Mamá, mamita, te salvarán. El vaquero secó su cantimplora y acercó el agua con cuidado a los labios resecos de la mujer. Solo un poquito, despacio. Le indicó. La mujer dio pequeños sorbos. El agua le devolvió un poco de vida. Cerró los ojos unos segundos y volvió a respirar con más fuerza. Cuando pudo hablar, su voz era apenas un suspiro. Mi hijo. Dio tocando el rostro con dedos temblorosos. Gracias, espíritu bueno. El vaquero no entendía su lengua del todo, pero comprendía el dolor. Miró las marcas de las cuerdas, el estado de su cuerpo, y apretó los dientes con furia. ¿Quién les hizo esto? Preguntó con voz baja. Ella solo negó con la cabeza. No quería hablar. El miedo todavía vivía dentro de ella. El vaquero tomó una decisión en ese instante. No podía dejarlos ahí. El desierto en podía matarlos aunque estuvieran libres. Los voy a sacar de aquí, dio con determinación. No los pienso abandonar. Tomó al niño primero y lo subió al caballo. Luego, con extremo cuidado, ayudó a la mujer a incorporarse. Ella apenas podía sostenerse de pie. Él la sostuvo por la cintura, sintiendo lo frágil que estaba. Confía en mí, la dio. Ya nadie la había a volver a atar hoy. Ella lo miró a los ojos por primera vez. En su mirada no había miedo, pero también una chispa de esperanza. Y así, mientras el sol comenzaba lentamente a descender, el vaquero se alejó del lugar con la mujer y su hijo, sin saber que ese simple acto de compasión cambiaría para siempre el destino de los tres. El desierto quedó atrás, pero la historia apenas estaba comenzando. El caballo avanzaba despacio, marcando el ritmo con pasos firmes sobre la arena caliente. El vaquero sostenía las riendas con una mano, y con la otra sujetaba a la mujer Apache por la cintura para que no cayera. Ella iba sentada atrás débil, con la cabeza apoyada a ratos en la espalda del hombre. El niño iba delante, abrazado al cuello del caballo, sin soltarlo en un segundo, como si temiera que el mundo volviera a separarlos. El sol estaba alto, aunque ya no quemaba con la misma furia de hace unas horas. Aún así, el desierto seguía siendo un enemigo silencioso. Cada kilómetro era un desafío para el cuerpo cansado de la mujer. El vaquero rompió el silencio. Mi rancho queda al oeste a medio día de camino. Hay agua, sombra y comida. A la padrón de escansar. Ella no respondió. Tenía la garganta tan seca que hablar le dolía. Además, confiaba poco en los hombres blancos. Demasiadas veces había visto como prometen ayuda y solo traen muerte. Pero ahora no tenía fuerzas ni para llorar, ni para desconfiar del todo. El niño fue quien habló. Hola mi mamá ya no se va a morir. El vaquero tragó saliva antes de contestar. No, pequeño. Mientras yo esté con ustedes, nadie va a morir hoy.
esas palabras fueron como un pequeño alivio para el pecho del niño. Cerró los ojos y, por primera vez en días, sintió un poco de paz. El camino fue largo. El viento levantaba remolinos de polvo que golpeaban sus rostros. En algunos tramos, la mujer se desvanecía y el vaquero debía detenerse, bailarla con cuidado y darle más agua. Cada vez que ella cerraba los ojos, él sentía un nudo en el estómago, temiendo que no los volviera a abrir. ¿No se me vaya todavía?, murmuraba él. Todavía no le oíamos ella escuchaba su voz como des muy lejos. Entre sueños y realidad, recordaba el momento en que la ataron. Las manos de su gente, frías, el silencio. El llanto de su hijo cuando le dieron allí, el sol, implacable. Pensó que aquel vaquero era solo una ilusión de su mente antes de morir. Pero entonces sentía el movimiento del caballo, el brazo fuerte rodeándola. Y volvía a entender que seguía viva, cuando el sol finalmente comenzó a caer. Vieron a lo lejos una pequeña construcción de madera rodeada de un cerco improvisado. El rancho, ya casi llegamos, dijo el vaquero con alivio. El niño, al ver las luces encendidas, sonrió por primera vez al ligar. El vaquero vio primero al niño, luego tomó a la mujer en brazos. Era ligera, demasiado ligera para una mujer adulta. Sus huesos parecían no pesar nada. La llevó directo al interior de la casa y la recostó sobre una cama sencilla, cubierta con una cobija gruesa. Aquí debía estar bien, la aseguró. Corrió por una jarra con agua fresca y un trapo limpio. Con delicadeza, comenzó a limpiar las heridas de las muñecas y los tobillos. Cada vez que tocaba las marcas de las cuerdas, ella se estremecía, aunque no decía nada. Voy a usar un poco de laudanum para el dolor, explicó. No se asuste. Ella lo miraba con los ojos entreabiertos. No entendía todo, pero percibía que aquel hombre no tenía malas intenciones. El niño observaba desde una esquina, sin despegar la vista de su madre. ¿Se veía morir?, preguntó otra vez con miedo. No, chamaco. Está muy lastimada, pero es fuerte. Vi salir adelante. El vaquero le sirvió al niño un poco de pan y frijoles. El pequeño comió como si no hubiera probado comida en semanas. Mientras tanto, el hombre seguía atendiendo a la mujer con una paciencia que sorprendía incluso a él mismo. Y esa noche, la fiebre llegó. La mujer comenzó a temblar, su piel ardía. El vaquero se quedó a su lado, cambiando los trapos fríos, vigilando su respiración. Más de una vez pensó que la perdería. Cada yadeo le parecía un adiós. No. Se me muera, murmuraba él, sin entender por qué le dolía tanto la posibilidad de que aquella desconocida muriera. Por momentos, ella deliraba, diciendo palabras en su lengua, llamando a su hijo, pidiendo perdón, pidiendo ayuda a los espíritus del desierto. El niño dormía hecho en ovilo cerca de la cama, agotado. Cuando el amanecer llegó al fin, la fiebre comenzó a bailar. La mujer abrió los ojos lentamente. El vaquero estaba dormido en una silla, con la cabeza apoyada en la cama, y sosteniendo su mano. Ella sintió por primera vez algo que no había sentido desde que la ataron. Seguridad con voz débil, susurró. Vaquero. Él despertó de inmediato. Aquí estoy tranquila. ¿Por qué nos ayudaste? El vaquero la miró con seriedad. La respuesta no era fácil, porque nadie merece morir así.
Y porque su niño me pidió ayuda, respondió. Ella desvió la mirada, avergonzada, con lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas. Mi gente, mi condeno. Ahora su única tarea es vivir la dio él. Lo demás ya no importa. Esas palabras comenzaron a romper, muy despacio, el muro de desconfianza en su corazón. Sin saberlo, en ese pequeño rancho perdido en medio del desierto, había nacido algo nuevo, no solo una salvación, sino un vínculo que ninguno de los tres pudo haber imaginado. Aunque el amanecer traía cierta calma, el vaivén del viento sobre el desierto no podía ocultar los peligros que acechaban. La mujer Apache, todavía débil, se despertó temprano. Sus ojos se llenaron de preocupación. No era la fiebre en la sed lo que la inquietaba ahora. Era la memoria de su tribu. Sabía que la humiliación sufrida no se olvidaría, y que en cualquier momento, aquellos que la habían atado podrían regresar para cumplir su castigo. El vaquero estaba afuera, revisando el caballo y asegurándose de que las provisiones fueran suficientes para al menos varios días. Observa cómo la mujer miraba por la ventana con el seno fruncido. ¿Estás pensando en ellos otra vez? Preguntó suavemente, sin acercarse demasiado. Respetando su espacio. Ella negó con la cabeza, pero su mirada decía lo contrario. El niño, que jugaba con unas piedras en el suelo, miraba a su madre con incertidumbre. Su pequeña mente de 7 años no entendía completamente la amenaza, solo sentía que algo no estaba bien. Mi gente. No olvida, dijo finalmente ella en voz baja, con el corazón acelerado. Si descubren dónde estoy, pueden venir por nosotros. El vaquero la estudió por un momento. Sabía que enfrentarse a una tribu no era algo trivial. Sin embargo, no podía dejarla sola en ese miedo que la consumía. Se acercó y tomó su mano con firmeza. No voy a dejar que te hagan daño. No mientras yo pueda hacer algo. Ella lo miró, confundida. No estaba acostumbrada a la protección de un extraño, y menos de un hombre blanco. Su instinto le decía que confiara con cuidado, pero también sentía algo en su pecho que le recordaba que no estaba sola. Mi hijo, susurró, acariciando el cabello del niño. Tenemos que mantenernos escondidos. Hasta que la tormenta pase. El vaquero asintió. Decidió que lo más prudente era buscar un lugar seguro más alejado del desierto, donde pudiera rastrearlos fácilmente. Preparó el caballo, empacó algunas provisiones y organizó un plan para moverse al anochecer. Cuando el sol no fuera un enemigo y el calor permitiera vivir sin sufrir tanto, mientras tanto, la mujer ayudaba al niño a vestirse y a comer un poco. Cada gesto era un recordatorio de que estaba viva y que debía mantener la fuerza para su hijo. Miraba el horizonte constantemente, atenta a cualquier sombra que pudiera indicar que alguien la seguía. Cada crujido, cada brisa, le parecía un signo de alerta. El día transcurrió lento, lleno de tensión. La mujer mantenía la mirada fija, y el vaquero la observaba en silencio, tratando de entenderla sin palabras. El niño, ajeno a la gravedad de la situación, jugaba, pero su madre lo miraba con una mezcla de amor y miedo. Sabía que él dependía totalmente de ellos, y eso le daba fuerza para continuar. Cuando el sol empezó a esconderse detrás de las colinas, el vaquero hizo señas para que todos se prepararan. Él cargó al niño,
mientras la mujer montaba a su lado en el caballo, apoyando la espalda contra la del vaquero. La noche caía lentamente y el aire se tornaba fresco, un respiro del calor abrasador del día. Para la oscuridad también traía incertidumbre, mientras avanzaban. Se escucharon ruidos lejanos, pasos, crujidos de ramas, quizá animales. Quizá algo más. La mujer tensó el cuerpo, instintivamente preparando una postura defensiva. Recordando las veces que la traición y la violencia habían tocado su vida. El vaquero no decía nada, pero sus manos sobre las riendas estaban firmes. Y su mirada escudriñaba la oscuridad. No hay que bajar la guardia, murmuró ella. Finalmente rompiendo el silencio del hombre asintió. Y por primera vez hubo un entendimiento tácito entre ellos. El desierto no solo era un obstáculo físico, sino también un campo de batalla emocional y de memoria. Cada sombra podía traer el pasado, cada ruido podía recordar lo que temía enfrentar. Tras varias horas de viaje bajo la luna, llegaron a un cañón oculto entre colinas rocosas. El vaquero decidió acampar. Armó un pequeño fuego, suficiente para calentar sin ser visto desde lejos. La mujer bajó del caballo con dificultad y se sentó cerca del fuego, observando las llamas que bailaban. El niño se acomoda entre sus piernas, y por primera vez desde que habían comenzado la huida, pudo sentir una chispa de seguridad. Aquí estaremos bien por hoy, dijo el vaquero, mientras guardaba el rifle a su lado. Nadie nos verá. Ella lo miró con ojos que mezclaban gratitud y desconfianza, preguntando si realmente podrían estar a salvo. Pero había algo en la forma en que el hombre vigilaba, como movía las manos con destreza, como sus ojos escaneaban el horizonte sin descanso, que le daba un poco de esperanza. Su instinto le decía que podía confiar, al menos por esta noche. El niño, acurrucado, susurró, «Mamá, ¿ya no nos van a encontrar?» La mujer lo abrazó fuerte, cerrando los ojos, y respondió con voz temblorosa pero firme, «No mientras estamos juntos. Nadie podrá separarnos». El vaquero observó la escena y sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que el peligro no había terminado. La tribu podría seguirlos, los bandidos podrían aparecer. Pero también sabía que mientras él estuviera allí, haría todo para protegerlos. Y esa determinación lo unía silenciosamente a ellos, en una alianza que trascendía palabras. Durante la noche, mientras los grillos cantaban y el viento movía suavemente las rocas, los tres encontraron un respiro. La mujer descansaba con una parte de su miedo elevada, aunque no olvidaba su pasado. El niño dormía profundamente, confiado en la protección de ambos adultos. El vaquero, sentado junto al fuego, mantenía la guardia, vigilando cualquier señal de peligro. En ese silencio lleno de tensión y ternura, comenzaba a formarse algo más que un simple vínculo de supervivencia. La mujer Apache empezaba a percibir que había un hombre dispuesto a luchar por su vida y la de su hijo, un extraño que desafiaba los prejuicios y la violencia del mundo exterior. Y aunque no podía confiar plenamente, una semilla de esperanza empezaba a germinar en su corazón. El pasado los perseguía. Sí, pero ahora tenían un camino hacia la salvación. Y en medio de la oscuridad del desierto, bajo las de la luna y junto a un fuego tenue, los tres sabían que mientras se mantuvieran juntos, podían enfrentar cualquier peligro.
El amanecer volvió a tener el desierto de tonas naranjas y dorados. La noche había sido tranquila, aunque la mujer Apache no podía dormir del todo. Su mente seguía repasando los eventos que la llevaron a ese momento. Cada gesto del vaquero, su paciencia, la forma en que cuidaba de su hijo, le provocaba sentimientos contradictorios, desconfianza mezclada con gratitud, miedo mezclado con curiosidad, mientras el niño llegaba con piedras cerca del fuego que encrepitaba. La mujer decidió levantarse y ayudar al vaquero a preparar el desayuno. No sabía cómo agradecerlo, ni siquiera cómo explicarlo que su corazón comenzaba a sentir algo que no entendía del todo. Cada movimiento de él parecía natural, sin pretensión, pero a la vez firme y protector. Y eso le resultaba reconfortante. Gracias por cuidarnos, dijo finalmente. En un susurro apenas audible, él volteó, sorprendido, pero con una sonrisa leve que iluminó su rostro cansado. No hay de qué. Nadie merece estar solo ante el peligro. Ella asintió, pero su mirada se desvió hacia el horizonte, recordando la amenaza que persistía. Sin embargo, la proximidad de aquel hombre le daba un respiro. Su corazón, fatigado por la traición de su propia gente, comenzó a notar una sensación que no sentía hace ecos. Confianza. El niño, atento a cada gesto, no dejaba de mirarlos. Aunque era pequeño, percibía la tensión y también la seguridad que emanaba de ambos. Para él, el vaquero ya no era un extraño. Era alguien que podía sostenerlos, alguien en quien confiar. Alguien que podía ser un padre temporal en un mundo que se había vuelto demasiado cruel. Durante el día, mientras viajaban nuevamente por el desierto para alejarse de la zona peligrosa, surgieron los primeros gestos de cercanía entre la mujer y el vaquero. Cada vez que ella tropezaba o se debilitaba, él la sostenía con firmeza. Cada vez que el niño caía o se cansaba, él lo levantaba con cuidado y le hablaba con paciencia. El calor era intenso, pero no tanto como la tensión entre sus corazones. Ella se sorprendía de cómo su respiración se aceleraba cuando él la miraba o cuando la ofrecía agua y comida. No sabía cómo llamar a ese sentimiento. ¿Era gratitud? ¿Era miedo? ¿Era algo más profundo que apenas empezaba a reconocer? El niño, ajeno a esos detalles, ría y corría, levando pequeñas piedras como si fueran tesoros. En un momento, tropezó con una roca grande y cayó. La mujer corrió hacia él, pero antes de que pudiera levantarlo, el vaquero estaba allí, sosteniéndolo y asegurándose de que no se lastimara. Tranquilo, chamaco. No te vi pasar nada, dijo, mientras le pasaba la mano por el cabello sucio. La mujer lo observaba con ojos agradecidos. Y por un instante, sus miradas se cruzaron. No hubo palabras, pero algo pasó en ese silencio, un reconocimiento mutuo de que ambos comparten la misma misión. Proteger al niño y cuidarse el uno al otro. Al caer la tarde, llegaron a un pequeño oasis que el vaquero conocía. Había agua fresca, sombra y algunos arbustos que ofrecían privacidad. La mujer se sentó junto al agua, lavando su rostro y manos. El vaquero se quedó cerca, vigilante, pero sin invadir su espacio. El niño chapoteaba con entusiasmo, riendo mientras salpicaba agua por todas partes. ¿Quieres que te ayude con eso? Preguntó él, señalando cómo intentaba limpiar su cabello enredado. Ella dudó un segundo, luego asintió con cautela.
El tomo suavemente su cabello, desenredándolo con cuidado, evitando tirar de él. Sus manos rozaban su piel y ella sintió un escalofrío que la sorprendió. No sabía cómo reaccionar, pero no apartó la mirada. Algo en su interior le decía que podía confiar. Que no había peligro en esa cercanía. Gracias, susurró. Con voz temblorosa, él sonrió ligeramente. Como si comprendiera el significado de esas simples palabras. No hay de que. Eres fuerte. Solo un poco ajusta. Ella sonrió débilmente. Por primera vez desde que la ataron a la roca, sintió que podía relajarse un poco. Su hijo corría y ría, y el vaquero estaba allí, sosteniendo sus cosas, preparando la cena improvisada. Todo parecía simple, pero en esa simplicidad surgía un vínculo profundo, silencioso y honesto. Más tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, encendieron un pequeño fuego. La mujer y el vaquero compartieron las provisiones, mientras el niño dormía cerca, exhausto. Había algo en la forma en que él la miraba, con respeto y cuidado, que hacía que su corazón latiera más rápido. No era amor en el sentido clásico, pero sí un lazo que se tejía con cada gesto, con cada palabra, con cada mirada. Nunca pensé que alguien pudiera. Empezó a decir ella, pero calló. ¿Que nunca pensaste? Preguntó él, curioso, aunque sin presionarla. ¿Que alguien? Que no fuera de mi pueblo. Pudiera preocuparse tanto por nosotros, terminó finalmente, viendo la mirada. Él sonrió, sin palabras. Solo asintió, entendiendo la profundidad de su confesión. El niño, despertando por un ruido, miró la escena y sonrió. No entendía todo, pero sentía que estaban unidos, que finalmente tenían algo parecido a un hogar temporal, aunque fuera en medio del desierto. La mujer también sonrió, y aunque su corazón seguía cargado de miedo. Por primera vez desde su liberación, sintió esperanza. El vaquero, a su vez, observaba a los dos con una mezcla de ternura y responsabilidad. Sabía que aquel vínculo no solo era de supervivencia, sino de afecto, respeto y cuidado mutuo. Y aunque daba mucho por vivir y por enfrentar. Y esa noche el corazón de los tres se unió de una manera silenciosa y poderosa. Como si la tragedia del pasado hubiera dado lugar a un futuro posible. El desierto seguía siendo vasto, cruel y lleno de peligros, pero entre ellos la mujer Apache. El niño y el vaquero habían encontrado algo más importante que el simple refugio, un vínculo que podría resistir cualquier tormenta, cualquier sombra del pasado, cualquier obstáculo que el mundo pusiera en su camino. En ese momento, bajo las de las estrellas, el desierto parecía menos solitario. El lazo que comenzaba a formarse entre ellos no necesitaba palabras. Se sentía en cada gesto, en cada cuidado, en cada mirada silenciosa que decía, no estás sola. No lo estarán nunca. La luz del sol naciente acariciaba suavemente el desierto. Después de tantas noches de miedo, hambre y peligro, la mujer Apache, su hijo y el vaquero despertaban por primera vez con un sentimiento más ligero, la sensación de que podían empezar de nuevo. El desierto, aunque siempre presente con su dureza, ya no se sentía tan amenazante. Habían sobrevivido juntos y, de alguna manera, eso los había unido más que cualquier otra experiencia. El niño se levantó primero, estirando sus brazos y bostezando.
Correo hacia su madre, quien lo recibió con un abrazo largo y fuerte, como si quisiera transmitir toda la seguridad que había sentido la noche anterior. La mujer observaba al vaquero con ojos agradecidos, sabiendo que su intervención había salvado sus vidas y de paso, había comenzado a cambiar la forma en que veía a los extranjeros. Lo que alguna vez fue miedo y desconfianza ahora se mezclaba con una sensación de esperanza y alivio. El vaquero estaba revisando los caballos y las provisiones, preparando todo para continuar su viaje hacia un lugar más seguro. Pero no solo se trataba de moverse. Se trataba de enseñarles que podían confiar en él y que no tenían que vivir siempre con miedo. La mujer lo miraba mientras organizaba el fuego y preparaba un desayuno sencillo. Su relación comenzaba a transformarse de una simple alianza de supervivencia a un vínculo más profundo. Lleno de respeto y cariño mutuo. Hoy vamos a recorrer un terreno más seguro, dijo dirigiéndose a ambos. Encontra un valle con agua y árboles, un lugar donde podremos descansar unos días y recuperarnos del sol y del desierto. El niño, entusiasmado, dio un salto y dijo, sí. ¿Vamos ya? Su madre sonrió, y por primera vez pudo relajarse un poco. La felicidad del pequeño era contagiosa. El vaquero los ayudó a montar, asegurándose de que la mujer estuviera cómoda y de que el niño estuviera seguro. Cada gesto suyo era un recordatorio de su cuidado constante, y eso hacía que la mujer se sintiera más tranquila, más confiada. Mientras cabalgaban, la mujer comenzaba a hablar más, aunque lentamente. Contaba historias de su niñez, de su pueblo, de la vida antes de la tragedia. Hablaba con cautela, midiendo sus palabras, pero el vaquero la escuchaba atentamente, sin interrumpirla, mostrando que sus historias importaban. El niño, fascinado, escuchaba con atención. Mientras las sombras de la tarde se alargaban detrás de los al llegar al valle, encontraron un pequeño arroyo que serpenteaba entre los árboles. El vaquero ayudó a la mujer a bajar del caballo y le mostró un lugar donde podían descansar a la sombra. Ella se sentó junto al agua, observando cómo el reflejo del sol bailaba en la superficie. Su hijo corrió hacia el arroyo, chapoteando y riendo, mientras el vaquero se acercaba para asegurarse de que no se lastimara. Puedes relajarte un poco aquí, le dijo al niño. Este se salvó de la mujer, al ver la interacción entre su hijo y el vaquero, sintió una mezcla de alivio y ternura. Algo en ella comenzó a cambiar. Se daba cuenta de que podía confiar, de que había encontrado un protector y un aliado en aquel hombre. El miedo que la había acompañado durante tanto tiempo empezaba a ceder ante la esperanza de un futuro mejor. Mientras el sol brillaba lentamente, la mujer y el vaquero compartieron un momento de silencio. No era necesario hablar. La conexión entre ellos se sentía en cada gesto, en cada mirada. Él ofreció agua y comida, y ella aceptó con una ligera sonrisa. Y ese simple acción simbolizaba mucho más. La aceptación de la bondad de alguien que no conoce, la posibilidad de construir un nuevo comienzo lejos del dolor. Gracias por todo, dijo ella finalmente, con voz suave. Por salvarnos, por cuidarnos. Y por no dejarnos solos. Ella sintió, con una leve sonrisa, comprendiendo la profundidad de sus palabras. No había respuestas necesarias. Lo que importaba era la acción y la intención detrás de cada gesto. Y esa noche,
mientras acampan cerca del arroyo, compartieron historias, rieron un poco y, por primera vez en semanas, se sintieron verdaderamente seguros. El niño dormía entre ellos, agitado pero feliz. La mujer descansaba, con una sensación de paz que hacía tiempo no experimentaba. El vaquero estaba atento, pero no tenso. Podía finalmente relajarse un poco, viendo que su cuidado había hecho una diferencia real con cada día que pasaba en aquel valle. El vínculo entre ellos se fortalecha. La mujer Apache empezaba a dar atrás el trauma, aprendiendo que la confianza podía ser recompensada. El niño que había vivido el terror y la angustia comenzaba a ver un futuro lleno de seguridad y amor. Y el vaquero, que había actuado por instinto y compasión, encontraba en ellos una familia inesperada que llenaba un vacío que en él mismo había reconocido. El desierto seguía existiendo. Alrededor, vasto y peligroso, pero en aquel pequeño valle, los tres descubrieron un lugar donde podían reconstruir sus vidas. Cada risa, cada gesto de cuidado, cada mirada compartida era un ladrillo en la construcción de un nuevo comienzo dado al final. La mujer entendió que la vida no siempre ofrece segundas oportunidades. Pero cuando lo hace, hay que aprovecharlas. Había sobrevivido a la traición, al sol, al miedo y a la desesperación, y ahora estaba comenzando de nuevo. Con su hijo a su lado y un hombre que había demostrado ser digno de confianza, podía imaginar un futuro donde la sombra del pasado no gobernara sus días. Y esa noche, mientras el fuego crepitaba y las estrellas brillaban sobre el valle, los tres compartieron un silencio lleno de significado. Era un silencio que hablaba de esperanza, de unión y de la promesa de que, a pesar de todo lo vivido, podían comenzar de nuevo juntos, construyendo una vida que antes parecía imposible. El desierto ya no era un enemigo absoluto. Era un testigo silencioso de su resiliencia. Y en ese testimonio, la mujer, su hijo y el vaquero encuentran no solo sobrevivencia, sino la fuerza para abrazar un nuevo comienzo, lleno de confianza, amor y posibilidades.